എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. I watched, you guessed it, yet another horror movie. അപ്പോൾ നമുക്കിരുന്ന് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Let's go. ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവിയുടെ പേര് Hold Your Breath. It released on Disney Plus Hotstar on October 3rd. ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡാണ് കണ്ടത്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു ഹൊറർ മൂവി കണ്ടു. Yeah, anyway, so yeah, to be very honest, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയായിരുന്നില്ല. There was zero noise about it online. It was probably not even marketed that well. It did not even get a theatrical release. I looked up on Wikipedia and I realized that the movie straight up went to OTT after it was premiered for like the critics. Yeah, that's about it. September-ൽ അതിന്റെ ക്രിറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്തു, and after that it went straight to OTT. I wonder why. Actually, I'm not wondering why. I know exactly why. Hold Your Breath is a 2024 horror release and it has Sarah Paulson in the lead. In fact, one of the reasons why I clicked on the movie was because Hotstar-ൽ ആ ഹോം സ്ക്രീനിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ തംബ്നെയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇത് ഹൊറർ ആണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. I clicked on it only because Sarah Paulson's face was on the thumbnail. ആസ് ഓൾവേസ് സിനിമ കാണാൻ സമയമില്ല, ധൈര്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ഞാൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി ഇവൻച്വലി പറയും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ വൺ ലൈനർ റിവ്യൂ ഓൺ ഹോൾഡ് യുവർ ബ്രെത്ത്, ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് നോ ബ്രെത്ത് വാസ് ഹെൽഡ്. ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ശ്വാസം വലിച്ച് ഫുൾ സിനിമ കണ്ടു. ജംപ് സ്കെയർ എന്ന് പറയത്തൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ thriller, I would say. അതിനകത്ത് പ്രേതമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇല്ലാന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. So this is a movie about fear, folklore and in general gossip can have deranging impacts on the human psyche. That's about it. ഒട്ടും മീഡിയ ഇല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, ഐ നോ ദാറ്റ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളം മൂവി റിവ്യൂവേഴ്സിനെ പറ്റി പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര പുച്ഛിച്ചാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വലിയ റിവ്യൂവർ ഒന്നല്ല, എന്നാൽ പോലും പൊതുവെ മലയാളം മൂവി റിവ്യൂവേഴ്സിനെ പറ്റി ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫീഡ് ഇൻടു ദാറ്റ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് മൂവി ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് മൂവി ഭയങ്കര തല്ലിപ്പൊളിയായിരുന്നു. എന്താ അവര് കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? Because it didn't even seem like a scary movie. തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ സ്കേറി ആണെന്ന് തോന്നിയില്ല. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഞാൻ കണ്ടേയില്ല frankly. I went on Hotstar and there was Sarah Paulson's face. I clicked on it and then I started watching and then ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് എല്ലാം സമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്താണ് ഹൊറർ ആണ് ജോൺറ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I didn't get scared. I wasn't holding my breath like I said, and I saw so many plot loopholes that every point in the movie I was like, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ല? All of that was going through my mind, which distracted me a little bit. Yes, so that's there. But yeah, my one-liner review is that you can skip this one. Appo officially, this cinema's genre is psychological thriller hyphen horror. I would just say it's a mediocre psychological thriller at best. Now, in 1930s Oklahoma, avadeyana ee story base cheyidirikkunnathu. There was severe drought and dust storms, all of which caused famine and then of course respiratory diseases inde oru sort of endemic തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്താണ് സിനിമയുടെ സെറ്റിംഗ്. There is Sarah Paulson, her name is Margaret, and she has two daughters, Lily and Rose, and there's also one other daughter, Ada, who unfortunately died from scarlet fever, and she also developed a lung infection because of all the dust storms that was happening there. അപ്പൊ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, വി ആർ സീയിങ് ദിസ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മദർ സാറ പോൾസൺ. ആ മദർ എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഹസ്ബൻഡ് സ്ഥലത്തില്ല, ഹി ഹാസ് ഗോൺ അവേ ഓൺ സം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്, സോ വീട്ടിലൊരാണില്ല. സെക്കൻഡ്, ഇളയ മകള് മരിച്ച ഗ്രീഫിന് ഇപ്പോഴും റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല, സോ ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് us സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ്. നൈറ്റ് മേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫാമിൻ ആണ്, അവിടെ വെള്ളമില്ല, വെജിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഫാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവൻ നിന്ന് പോകുന്ന ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണല്ലോ. സോ ദേ റൺ ഓൺ ലിമിറ്റഡ് വാട്ടർ റിസർവ്സ്. ആകെ മൊത്തം ടോട്ടലി അവര് മൂഞ്ചി നിൽക്കുവാണ്. I'm not making fun of their plight. It was a terrible state to be in, and as a mother, if I was put in that situation, I would absolutely crumble. It's just berserk to me that she didn't leave. I would leave. She had every means to leave. This was where I started questioning the plot. അവിടുന്ന് വണ്ടി വരവില്ല, പോക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ it makes absolute sense that they stayed back. But she stayed back
for religious reasons. She had her church, she had her Bible, she had her lore, and all of those. And of course, the one most very important reason was that her daughter was buried in the backyard. So all of this, while they could be compelling reasons to make anyone stay, I would still have left for the two children that are living. Our wellness, to make sure that they survive, I would have left. So ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്, which is that children in the neighboring parts of that town, are starting to fall sick from like severe coughing. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയും. And there is a book which talks about the legend of the grey man. ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പഴയ ഫോക്ലോർ ആണ്. And the story is that അവിടെ ഒരു ആളുണ്ട്, ഒരു entity ഉണ്ട്. ആ entity can crumble into dust. He travels as dust and he can enter you if you breathe him in. And if you breathe him in, he will make you do terrible things. This is taken as is from the movie. ഞാൻ എഴുതിയതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ അവരൊരു ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി പോലെ പറഞ്ഞ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now, Margaretന്റെ, Sarah Paulson's sister also lives like ഒരു 5-minute walk away, and she is also dealing with similar situations. അവരുടെ youngest son is severely sick. Like ആ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വിധം പ്രശ്നമാണ്. And her house is badly positioned in such a way that she is like bang in the center of the dust storm. And as a result of it, the കൊച്ചിന്റെ health starts deteriorating. And ഒരു ദിവസം രാത്രി she says, ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് വേറെ ടൗണില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാൻ പോവാ, കാരണം there is no way that he will survive. Next day we find out that അവരുടെ കാർട്ട്, ഹോസ് കാർട്ട് ഓർ പുള്ളിങ് കാർട്ടോ എന്തോ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി സാൻഡ് സ്റ്റോമിൽ ക്യാപ്സൈസ് ചെയ്തു. അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ മൂത്ത മകൻ, ആ സിസ്റ്റർ തന്നെ മൂത്ത മകൻ, has swallowed sand and died. So they find his body like desertൽ കിട്ടുന്ന പോലെ. His mouth was open and there was like sand spilling out of it. And that's probably the only scary scene. A body കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു shock. That's about it. And then the movie goes on. Eventually, Sarah Paulson is so overcome with paranoia that she starts believing that the grey man is real and that അയാളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സാൻഡ് സ്റ്റോമിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. And she starts believing that she has breathed grey man in, and therefore she is now hallucinating and going to do terrible things. But it turns out that it was her daughter. So it's up in her brains, and I think we were supposed to think grey man ശരിക്കും ഉണ്ട്. It didn't feel like that at all. It was very clear that this lady has paranoid schizophrenia or something. It's unfortunate, but I'm just saying it from the perspective of someone who loves horror movies and watches it. It gave off no horror vibes. If you think about the human aspect of it, it is a terrible, terrible tragedy. Adhe enike parayanullu. If they had changed genres and then probably executed it as a drama, this movie would straight up would have won hearts. Yeah, എനിക്ക് സിനിമ ഹൊറർ മൂവിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. It was average. It was not even average. ഒട്ടും പേടിയായില്ല. It was so sad to watch it towards the end because plot also made no sense, and I stayed only for Sarah Paulson's acting, which as always was stellar. I'm so sorry if any of you liked the movie and I made a very harsh comment about it, but yeah, my honest opinion is that the movie was super, super boring and they executed it so terribly, and the only saving grace was Sarah Paulson's acting. Okay, don't forget to like, share and subscribe. This is unbelievable.